جواز استخدام الأناشيد الصوتية في دعوة الناس بحجية أن الصحابة كانوا ينشدون في الغزوات والمعارك وما إلى ذلك. الأناشيد ليست من وسائل الدعوة كما أفتى بذلك العلماء الكبار وبينوا هذا الأمر، وإنما هي من وسائل أهل البدع الذين يزعمون أن هذه الأناشيد وهذه الألحان أنها وسيلة من وسائل الدعوة. وأما ما يحصل بعض الصحابة من الحداء للإبل في السير فليس هذه هي الأناشيد التي يفعلها هؤلاء، وإنما كان معروف الحداء للإبل. الإنسان عندما يكون في سفر كانوا ينشدون بعض الأبيات والحداء للإبل، فيعني تسير على هذا الحداء. وكذلك ما ينشده بعض العرب يعني من باب تمثل ببعض الأبيات، وكان عمر يفعل هذا وابن عباس رضي الله عنهم على سبيل يعني الاستئناس ببعض الأبيات الشعرية، كما أن الإنسان الآن لو سار في طريق وتمثل ببعض الأبيات وأنشد بعض الأبيات فيما بينه وبين نفسه أو عند رفقته يذكرهم بذلك لا بأس. لكن الأناشيد الآن التي يفعلها بعض أهل البدع ويجعلونها منظمة ولها يعني تسجيلات وأشرطة توزع على الناس يقال هذه وسيلة من وسائل الدعوة، فإن هذا باطل وليس من السنة في شيء. وأما الذي كان يفعله السلف كان الرجل الواحد منهم يذكر بعض الأبيات يتمثل فيها حكم وفيها مواعظ للناس، وليست هذه الأناشيد التي يزعم بعض الناس أنها مما كان يفعله الصحابة. الذي كان يفعله الصحابة والسلف شيء، وهذه الأناشيد شيء آخر. Using anashid is not one of the avenues of giving a da'wah. Rather, this is the avenues of the people of innovation in which they use these voices, these alhan, these swaying melodious voices or anashid in giving da'wah. And as for the companions, then that which they used to do is they used to mention verses of poetry. And these verses of poetry were just to encourage each other. Or for example, as they were on a journey and they were riding the camel, they would use a particular tone in order for the camel to speed up in whilst traveling. And this is what was known with the Arabs. It is narrated regarding Umar radiallahu anhu and Ibn Abbas radiallahu anhuma that they would mention verses of poetry. And this is like a person, for example, who is going on a journey, and whilst he's leaving, as he leaves for the journey or on the journey, he mentions some poetry to himself, or between himself and his companions on the journey, he mentions some verses of poetry. And that which occurs nowadays are anashid, which are structured or organized, either like a chorus, and then it is recorded in a studio, and then it is made into cassettes, and then distributed by the people of innovation, and they say that this is an avenue of a da'wah. So this was not known by the Salaf, nor was it known by the Sahaba. At the time of the Salaf, a single person would mention some verses of poetry which contain some wisdom, contain some admonishment for the people, and he would mention this in front of his companions who were traveling with him. So that which occurred at the time of the Salaf and the Sahaba in terms of a person saying a few verses of poetry is one thing, and that which occurs today in terms of choruses in anashid and them being organized is something totally different.